హాయ్ అండి, ఈ వీడియోలో నత్త మాంసం కూర ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. దీన్నే సన్న కూర అని కూడా అంటారండి. సన్న కూర తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు: ఒక బౌల్ నత్త మాంసం, హాఫ్ బౌల్ పచ్చెనగపప్పు, తగినంత అల్లం, తగినన్ని వెల్లుల్లి, ఒక స్పూన్ ధనియాలు, హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర, లవంగాలు, చెక్క, యాలకులు, ఒక స్పూన్ గసగసాలు, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర. ముందుగా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయలని కోసుకోవాలి. ముందుగా మనం తీసుకున్న నత్త మాంసాన్ని వేడి నీటిలో 4-5 సార్లు శుభ్రపరచుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా కాగిన తరువాత ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయలను వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు వేగిన తరువాత మనం శుభ్రపరచుకున్న నత్త మాంసాన్ని ఉల్లిపాయల్లో వేసి వేయించుకోవాలి. నానబెట్టుకున్న పచ్చెనపప్పుని వేసుకొని కాస్త వేగిన తరువాత తగినంత ఉప్పు, మనం తయారు చేసుకున్న మసాలా పేస్టు, కాస్త పసుపు, తగినంత కారం వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands. తగినన్ని నీరు పోసుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. దగ్గరగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకొని కొత్తిమీర చల్లుకోవాలి. అంతేనండి, గుమగుమలాడే సన్నకూర రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మీలో ఎవరైనా ఈ వంటకాన్ని ట్రై చేసినట్లయితే మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్లో తెలపండి.